Hi everyone, good day. So, ఈరోజు వచ్చేసి మనం విల్ డిస్కస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ డెవాప్స్ జాబ్ జర్నీ. సో మోస్ట్లీ ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే నాన్ ఐటీ వాళ్ళు కావచ్చు, ఐటీ వాళ్ళు కావచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కావచ్చు, మేబీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ కెరీర్ ఇన్ ఫ్రెషర్ కావచ్చు. సో దే ఆల్ హ్యావ్ ఎ డౌట్, ఓకే ఐఎమ్ సూటబుల్ ఫర్ డెవాప్స్ ఆర్ నాట్, రైట్? ఐఎమ్ ఐ సూటబుల్ ఫర్ లెర్నింగ్ ద డెవాప్స్, రైట్? సో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది క్వైట్ కామన్. సో దాన్ని క్లారిఫై చేయడానికి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో లెట్స్ గో ఫర్ ఫ్రెషర్. ఓకే, ఫ్రెషర్ ఇన్ ద సెన్స్ మేబీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ హిస్ కెరియర్ ఆర్ he has not yet started the career. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఫ్రెషర్కి ఏంటంటే ఒక మైండ్ సెట్ ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాలింగ్ ఓన్లీ ద మైండ్ సెట్. ఓకే, సో ఈగర్ టు లెర్న్ న్యూ థింగ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై బీటెక్ అండ్ ఐ హ్యావ్ గాట్ సమ్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్, మంచి స్కోరింగ్తో సర్టిఫికేట్ వచ్చింది. సో ఒబియస్లీ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ని అటెండ్ కావచ్చు. ఒక 80% పాసింగ్ స్కోర్ ఉంటే గిన, రైట్? వాట్ ఎవర్ గ్రేడ్ 1 ఏబిసి ఏదైతే కాల్ చేస్తారో, సో ఐ కెన్ అటెండ్ మెనీ ఇంటర్వ్యూస్, రైట్? మెనీ కంపెనీస్, మెనీ ఇంటర్వ్యూస్. సో ఏదో ఒక దాంట్లో నాకు జాబ్ వస్తుంది. సో తర్వాత ఏంటి? సో యూ జాయిన్ యాజ్ సమ్ ఫ్రెషర్ అండ్ దెన్ దే పుట్ యూ ఆన్ బెంచ్ ఫర్ 1 year. సో ఆ టైంలో నువ్వు ఏం చేస్తావు? సి హౌ యూ కెన్ గ్రో యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? సి నాట్ ఓన్లీ డెవాప్స్, ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇన్ ఎనీ టెక్నాలజీ ఇఫ్ యూ టేక్, రైట్? డెవాప్స్ అనేది ఒక ప్రాక్టీస్ అనమాట. దీంట్లో మనకి ఒక 5 to 10 టూల్స్ వరకు మనకు చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఎందుకు మనం డెవాప్స్ అని ఫ్రెష్ చేస్తున్నామంటే, సో కరెంట్ ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో మార్కెట్లో, దట్ ఈస్ అ డెవాప్స్ అనమాట. డెవాప్స్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ సపోర్ట్, you are thinking beyond అనమాట. automation expertise, right? And also having CI/CD jobs and making the customer's life easy. సో ఇవన్నీ మనకి డెవాప్స్ జాబ్లో ఉన్నటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట. బట్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్, వాట్ యూ రియలీ నీడ్ టు బికమ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, రైట్? ఈగర్ టు లెర్న్ న్యూ థింగ్స్. సో మనకి ఏదైనా సరే యాజ్ అ ఫ్రెషర్ యూ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ స్పెండింగ్ అవుట్ సైడ్ థింగ్స్, రైట్? సో అదే విధంగా వచ్చేసి నేనేం చెప్తున్నానంటే, లుక్ ఆన్ అవర్ గూగుల్ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్. లెట్స్ సే నౌ వీ హ్యావ్ ఫర్ డెవాప్స్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ లుక్, రైట్, roadmap.sh. సో దెర్ ఇస్ a website called roadmap.sh. ఓకే, సో మనకు వచ్చేసి ఈ వెబ్సైట్లో roadmap.sh and then DevOps roadmap. Okay, so just search here and then it will take you to that page, రైట్? సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత, సో ఇట్ విల్ షో us వాట్ అండ్ ఆల్ కరెంట్ ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్, రైట్? యూ కెన్ సీ పర్సనల్ రికమెండేషన్ బ్లూ కలర్లో ఉంటే, గ్రీన్ కలర్లో ఉంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్, పిక్ ఆర్ దిస్ పర్ఫెక్ట్. సో ఐ విల్ జస్ట్ టాక్ ఎ మినిట్ ఫర్ దిస్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే డెవాప్స్లో వచ్చేసి వాట్ దే ఆర్ రికమెండింగ్ పైథాన్, రూబీ, గో, రస్ట్. ఓకే, బట్ ఎనీవే ఐ వుడ్ సే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇనిషియల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఉబంటు కానీ, సుసి లైనక్స్ కానీ, ఆర్హెచ్ఎల్ కానీ, ఇక్కడ సుసి వచ్చి చాలా తక్కువ మంది యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ అనమాట. సో రికమెండెడ్ ఇస్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఆర్హెచ్ఎల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ సో ఆన్, రైట్? సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం చూడొచ్చు మిగతా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్. సో మేబీ ఏదైనా ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, దట్ ఆల్సో వీ విల్ లెర్న్ ఇట్ హౌ వీఆర్ డూయింగ్. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనం లింక్డ్ఇన్లో కూడా మనం ఒకసారి మన ప్రొఫైల్ అనేది అప్డేట్ చేసుకుంటే అక్కడ కూడా మనకి చాలా అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో వీ కెన్ ఈవెన్ పుట్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. సో ఈగర్ టు లెర్న్ న్యూ థింగ్స్. సో వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్, దాని గురించి తెలుసుకొని దానిని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏం లేదండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరేమో చెప్తున్నారు ఐ నీడ్ టు లెర్న్ దిస్ అని, హౌ ఐ కెన్ లెర్న్ అని క్వశ్చన్ ఉంటుంది. వెరీ సింపుల్, గో టు ద డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ సీ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్, you can play around. Simple, just knowing the fundamentals is good enough. No need to be expertise. Okay, so enduku fundamentals only good enough antunnanante, see whenever you get some kind of a problem, maybe while you are working for a use case, ఆ ఫండమెంటల్స్ అనేది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ టూల్ ఉంది, కెన్ ఐ యూజ్ ద టూల్ అనే ఒక స్కోప్ మీకు వచ్చేస్తే చాలా, అంతే. ఓకే, సో మోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ట్రబుల్ షూటింగ్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, చాలా మందికి ఇప్పుడు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు చూసినా సరే, మేబీ ఒక 12-15 years ఎక్స్పీరియన్స్ డెవలపర్ ఉన్నా కానీ, అతనికి ఏదైనా ఒక చిన్న సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ కానీ, లేదంటే ఒక చిన్న ఇష్యూ వచ్చినా సరే, హీ విల్ కాంటాక్ట్ ద ఐటీ టీమ్, రైట్? ఆర్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐటీ టీమ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్, రైట్? సో ఐటీ టీమ్ని కాంటాక్ట్ అవుతాడు. సో ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. సి యూ హ్యావ్ 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఫర్ స్మాల్ ఇష్యూస్, రైట్? మేబీ బ్రౌజర్ ఆన్ కావట్లేదు, ఆర్ లేదు నా కంపైలర్ రన్ కావట్లేదు, నేను జావా ఇన్స్టాల్ చేయలేకపోతున్నాను. సో దీనిలోకి అన్నిటికీ ఐటీ టీమ్ మీద డిపెండెన్సీ ఉంటారు. వై, రైట్? బిఫోర్ 10-15 years బిఫోర్ అలా ఉన్నది, బట్ ఇప్పుడు చూస్తే
ప్రతి ఒక్కరు రైట్, ఇఫ్ యూ సీ బీటెక్, మేబీ ఇఫ్ ఐ టేక్ రైట్ డిగ్రీ నుంచి బీటెక్ వరకు మీ కెరియర్లో మీరు ఎన్నో సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటారు. యూ విల్ బీ డూయింగ్ యువర్ ఓన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ రైట్. మీ ల్యాప్టాప్ కొనింటారు, దాంట్లో స్టార్టింగ్ విత్ ఎనీ విజువల్ స్టూడియో కావచ్చు, ఎడిటర్స్ కావచ్చు, నోట్ ప్యాడ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎర్రర్స్ వస్తే మీ అంతకు మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి ఆ అనలిటిక్ థింకింగ్ అనేది ఉంటే చాలు రైట్. సో మోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ ఓన్ ల్యాప్టాప్ బట్ ఆల్సో ఆన్ ద క్లయింట్ సైడ్ ప్రాబ్లమ్స్. So let's say client said, I'm not able to open this application, but you are able to open this application, right? So ఆ పర్టిక్యులర్ డిఫరెన్స్ చూసుకోవాలి. ఓకే, నా బ్రౌజర్ ఏంటి, వాళ్ళ బ్రౌజర్ ఏంటి, నా జావా వర్షన్ ఏంటి, వాళ్ళ జావా వర్షన్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఆటోమేటికల్లీ నీకు ఆ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా గెయిన్ అవుతాయి రైట్. సో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ డెప్త్. నెక్స్ట్ థింకింగ్ బియాండ్ అండ్ ఆటోమేషన్. సో ఇది ఒక వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ అనమాట. సో ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 1 year, యూ ఆర్ డూయింగ్ రిపీటెడ్లీ డూయింగ్ దట్ సేమ్ వర్క్. సో ఆ విధంగా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే యూ హ్యావ్ టు థింక్ బియాండ్, ఓకే వై ఐఎమ్ డూయింగ్ ద సేమ్ వర్క్ ఎవ్రీ డే విచ్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అవర్ ఓన్ సైడ్ రైట్. సో ఆ విధంగా మనం చూసుకున్నప్పుడు అయితే మనకు ఓకే యూ కెన్ థింక్ ఆన్ కన్వర్టింగ్ దాట్ వర్క్ ఇంటూ ఆటోమేషన్ రైట్. సో ఆటోమేషన్కి ఏమేమి కావాలి, ఏ టూల్స్ కావాలని గూగుల్లో సమ్ సెర్చ్ ఇట్, మేబీ it may take some 3-4 weeks time also, but no problem, but go slowly and then search for it, don't lose your interest. So ee vidhanga మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే you will think on the automations and ensure you make your job easy right. So basically మీ వర్క్ 8 hours లో టైం ఒక 4 hours లో కంప్లీట్ చేసాం అనుకో, రిమైనింగ్ 4 hours యూ కెన్ స్పెండ్ అండ్ యూ కెన్ అప్ స్కిల్ యువర్ సెల్ఫ్ రైట్. సో ఆ విధంగా కూడా మనం హెల్ప్ చేసుకోవచ్చు ఓకే. సో నెక్స్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ థింగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఐ మీన్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ మేబీ క్వాలిటీస్ కానీ ఇవన్నీ ఎవరైనా ఉన్నారో దే ఆర్ 100% ఎలిజిబుల్ ఫర్ లెర్నింగ్ ద డెవాప్స్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో సర్చ్ ద జాబ్స్ ఇన్ డెవాప్స్. సో ఓకే, సో ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకి ఫ్రెషర్కి అయితే. సో నౌ విల్ గెట్ ఇన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వన్. సో ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ మైట్ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇన్ సపోర్ట్ డొమైన్ రైట్. ఐ వుడ్ సే దే ఆర్ 100% ఎలిజిబుల్ ఫర్ దీస్ పీపుల్. And even some of them might have worked on development domain, so they are also eligible. So okay, development domain and testing domain. Okay, so these 3 are completely eligible for switching the career into DevOps. So అది ఎలాగో మనం చూద్దాం. సో సపోర్ట్ డొమైన్ ఏంటంటే they will always be doing some research, troubleshooting, finding the root cause of the problem. So వాళ్ళు వచ్చేసి 100% they are eligible by default. So when it comes to development domain, right? So development domain అంటే వాళ్ళు కోడ్ రాస్తూ ఉంటారు, తర్వాత కంపైల్ చేస్తూ ఉంటారు, లోకల్ సర్వర్లో టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. So that means they have some skills on operating system, they have some skills on unit skills, right? When it comes to testing domain, they will be testing it, API responses, browser related testing, API testing, GUI based testing. సో అక్కడ కూడా వచ్చేసి వాళ్ళకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసు, అలాగే డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఐడియా ఉంటుంది వాళ్ళకి. అంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, డిఫరెంట్ ప్రాక్సీస్ గురించి ఐడియా ఉంటుంది రైట్. సో ఈ 3 పీపుల్ని ఎందుకు నామినేట్ చేస్తున్నానంటే దర్ ఆర్ సమ్ రీజన్స్. ఎందుకంటే యూ పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ మెచ్యూర్డ్ రైట్ ఇన్ ద ఐటీ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ యూ నో హౌ థింగ్స్ ఆర్ వర్కింగ్. అంటే కంపేర్ టు ఫ్రెషర్స్ కంపేర్ చేస్తే యూ ఆర్ ఆల్రెడీ నోయింగ్ ద థింగ్స్ మచ్ బెటర్ దాన్ అదర్స్ రైట్. సో ఆ విధంగా మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి యూ ఆల్రెడీ నో ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్కిల్స్, లైనక్స్ స్కిల్స్ తెలుసు, మీకు యూనిక్స్ స్కిల్స్ తెలుసు. ఒకవేళ మేబీ కొందరు ఓన్లీ విండోస్లోనే వర్క్ చేస్తున్నారు, నో ప్రాబ్లం రైట్, యూ కెన్ లెర్న్ లైనక్స్ ఈజీలీ రైట్. బట్ యూ ఆల్ నో దట్ కాంటెక్స్ట్ రైట్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను చెప్పినట్టు వెళ్ళాక హూ ఈస్ హ్యావింగ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఫైండింగ్ ద ఆర్సీ. ఇఫ్ యూ టేక్ డెవలప్మెంట్ డొమైన్ రైట్, ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏదైనా బగ్ వచ్చింది అనుకోండి, దే విల్ డూ సమ్ research, okay, in which particular function or iterative function or a path I am getting this bug ani. So ఆ విధంగా వాళ్ళు థింకింగ్ మైండ్ సెట్ ఉంది కాబట్టి సో దే కెన్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద డెవాప్స్ జర్నీ అనమాట. అండ్ దెన్ ఆర్సీఏ. సో ఆర్సీఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ రూట్ కాస్ అనాలిసిస్ అనమాట. ఇన్ ద సెన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఒక ఆర్సీఏ, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ లైక్ ఓకే అట్ 17th లైన్ నెంబర్ ఐ హ్యావ్ సమ్ కోడ్ ఇష్యూ. ఆ విధంగా మనం థింకింగ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే యూ నీడ్ టు నో ద ఎంటైర్ యూస్ కేస్. సో లెట్స్ సే మన 17th లైన్లో నువ్వు కోడ్ చేంజ్ చేసావు సంథింగ్, ఇంతకుముందు ఎక్స్ ఉన్నది ఇప్పుడు వై పెట్టావు. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్? సో అది కూడా మనం అనలైజ్ చేస్తేనే వీ విల్ బి అ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ అండ్ దెన్ ఫైండింగ్ ద ఆర్సీ అంటాం. సో ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ కోడ్లో ఇంతకుముందు 1+1 చేస్తా ఉన్నాం. సో ఈరోజు వై కోడ్ వచ్చేసి నువ్వు వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ 1 - 1 అనే లాజిక్ అనే అప్డేట్ చేసావు టు ఫిక్స్ యువర్ బగ్.
వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ టు ద ఓవరాల్ అనమాట. అంటే ఓవరాల్ యూస్ కేస్‌కి ఏం ఇంపాక్ట్ అవుతుంది? నా ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? నేను ఫుల్‌ఫిల్ చేస్తున్నానా? నేను డీవియేట్ అవుతున్నానా? సో, ఆ 2 మనం కరెక్ట్‌గా కన్సిడర్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ అనమాట. అండ్ దెన్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి హూ పుట్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లెర్నింగ్ ఆన్ న్యూ టెక్ స్టాక్. సో, యాస్ ఐ మెన్షన్డ్ it is a common point for fresher and sub experienced only. So we have to learn whatever the market emerging technology that comes, right? Learning in the sense, నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు only fundamentals are good enough. When we are working, then we will spend more time on exploring the more things. అంటే మనం expertise కావడానికి we'll spend more time. Ability to think on how I can put the client first. So ఇది very very important for the experienced people. So ఎందుకంటే ఇప్పుడు for example you are working for some client, రైట్? సో, ఏదైనా ఒక క్లయింట్‌కి మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వాటెవర్ వైవై యూజ్ కేస్ అనుకుంటే, హౌ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద స్కేలబిలిటీ, హౌ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్, హౌ యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద అలర్ట్స్, హౌ యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద ఆహ్, రికరింగ్ ఇష్యూస్, రైట్? సో, ఈ విధంగా మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే, యూ కెన్ థింక్ సమ్ టైమ్ ఓకే. ఈ పర్టిక్యులర్ అలర్ట్ రావడానికి కారణం ఏంటి? హౌ ఐ కెన్ ఆటోమేట్ థాట్. సో, ఈ విధంగా మనకు ఆలోచనలైతే మనం తెచ్చుకోగలిగితే ఇట్ విల్ బి very very your career will be very very good in terms of that. Okay, so next, excellence in thought process. So this is a spelling mistake. Okay, this will be a thought process. Okay, so for example మనం ఏదైనా సరే మనం చెప్పాం, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ అలర్ట్ వచ్చింది, ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ సొల్యూషన్, రైట్? ఐ గివెన్ సొల్యూషన్ సమ్ XYZ. సో నౌ అండర్స్టాండ్, మీరు ఏదైనా ఒక మీటింగ్‌లో గాని యూ వాంట్ టు కన్వే దట్ యువర్ థాట్ ఆర్ యువర్ findings to the next level SLT or senior leadership, or maybe your lead, or maybe your architect. So you should be excellence in the thought process. So ఏదైతే నువ్వు థాట్ ప్రాసెస్ పెట్టావో ఆ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లమ్ ఫిక్స్ చేయడానికి, మనకు వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్ గా దానికి ఎండ్ టు ఎండ్ తెలిసి ఉండాలి, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ లైక్ ఓన్లీ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ why that problem is coming, what is the logic behind, right? సో ఎందుకు ఆ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది అనేది కూడా మనం అనలైజ్ చేయాలి. See, you are just focusing only on the problem and solution, but I want to focus how I can eliminate that problem permanently, right? That is the difference in the thought process. So as a fresher, he will say, okay sir, there is a disk alert, so I am fixing that, I am clearing some logs and all those things, and he will tell, okay. But when it comes to experience, right, then you will say, okay, fresher is doing good job, but what about you? How I can make that alert reduction itself? So how I can have that, command or whatever it is in the process, or maybe in the server itself, to avoid that alert completely. So that is called a thought process, right? So మనం ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి విత్ అ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ థాట్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో మోర్ పేషెన్స్ ఆర్ లిజనింగ్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, రైట్? సో డెవాప్స్ ఈజ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఇది ఒక ప్రాక్టీస్ అనమాట. సో ఆ ప్రాక్టీస్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్. సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ విచ్ టూల్ ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ దట్ ఎర్రర్, రైట్? సో ఈ విధంగా మనకి మోర్ పేషెన్స్ అనేది మనకు చాలా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే టేక్ హాఫ్ అన్ అవర్, సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే టేక్ 1 month ఆల్సో, రైట్? ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ వీ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రాబ్లమ్, యూ కెన్ నెవర్ ఫిక్స్ ఇట్, రైట్? అంతే కదండి. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ సగం సగం వినేసినాం అనుకోండి, యూ కెన్ నాట్ అండర్స్టాండ్, యూ కెన్ నాట్ ఫిక్స్ దట్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ దెన్ ఇంకోటి ఏంటంటే, always start thinking from zero to hero. So when you are experienced, let's say you are a lead, okay, but don't ever forget your fundamentals. సో నేనేం చెప్తా అంటే, ఏదైనా సరే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనకి వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ బేసిక్ టు అడ్వాన్స్డ్, అంటే 0 to hero అనమాట. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, యూ విల్ ఫీల్ లైక్ ఓకే, ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆల్రెడీ, ఐ నో 1 to 100 నెంబర్, సో లెట్ మీ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫ్రమ్ 101 అనే మైండ్ సెట్ ఉండకూడదు. సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1. మేబీ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దట్ విత్ ఇన్ 9 to 10 లోనే ఉండొచ్చు ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే ఉండొచ్చు. బట్ వెన్ యూఆర్ స్కిప్పింగ్ ఇట్, దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ బియాండ్ అండ్ యూ ఆర్ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్ a lot, right? But actual problem వచ్చేసి ఓన్లీ ఫండమెంటల్స్ లోనే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. సో ఆల్వేస్ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ 0 to hero. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ కోర్స్. సో పైథాన్ లైఫ్ వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి డెవాప్స్ కోర్స్ అనేది ఆఫర్ చేస్తున్నారు తెలుగులో అండి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ క్లిక్ ఆన్ నో మోర్. సో హియర్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బేసిక్ టు అడ్వాన్స్ డెవాప్స్ విత్ AWS అండి. ఇక్కడ కోర్స్ వచ్చేసి ఆన్లైన్లో టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే 1st November 2023 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 40 days డ్యూరేషన్ అండి. టీచింగ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు.
అండ్ బ్యాచ్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి మండే టు సాటర్డే 8:30 PM to 10 PM అనమాట. ఫీ స్ట్రక్చర్ 5,999. సో వెన్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ అంటే 5,999 అట్ ఎ టైం పే చేయని వాళ్ళు ఎవరికైతే పే చేయలేరో వాళ్ళకి ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎన్రోల్ నౌ అనమాట. సో అలాగే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి సిలబస్. సో ఈ సిలబస్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేసామంటే మన కరెంట్ ట్రెండింగ్ కంపెనీస్ కావచ్చు, లేదంటే ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ కావచ్చు. సో ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ సిలబస్ అనేది ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. స్టార్టింగ్ విత్ డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్. అలాగే లైనక్స్ బేసిక్ కమాండ్స్, అలాగే గిట్ కమాండ్స్, రైట్? Maven. So Maven is a compiler for Java related projects. Jenkins, our automation tool. Alage Docker, it is for containerization. And Kubernetes, which is a orchestration for containerization. Ansible, configuration management. అలాగే ప్రొమిథియస్ అబ్జర్వబిలిటీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ మానిటరింగ్. సో ఇలా మనం చూసినట్టు డిస్కస్ చేసినట్టు మానిటరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డెవాప్స్ అనమాట, రైట్? సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఈ కోర్స్ వచ్చేసి అమెజాన్లో మనం డిజైన్ చేశాం కదండి. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ సంబంధించినటువంటి సర్వీసెస్, ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, EC2 అంటే VMs క్రియేట్ చేయడం ఎలా, స్టోరేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సో అలాగే VPC అంటే ఏంటి, Route 53 అంటే ఏంటి, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజర్, తర్వాత K8s క్లస్టర్ క్రియేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. సో మనం Kubernetes వాడతామని చెప్పాం కదండి. సో అమెజాన్లోనే మనం క్లస్టర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హ్యాండ్స్ అండ్ లాగ్, తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ డెవాప్స్. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ కోర్స్ అయితే ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. గో త్రూ దిస్ సిలబస్ ఇన్ డీటెయిల్. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఫస్ట్ నవంబర్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, feel free to enroll it. Okay. Thank you so much for your time. Have a good day.